So the next honor is not about a single project or a moment of success. It is about a lifetime of vision, resilience, and contribution that has shaped the very fabric of our industry. The Lifetime Achievement Award stands as the highest tribute of this evening, reserved for a name that commands respect not only for this generation but for generations to come, and defines excellence beyond applause. वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी जो सोच है, उनकी जो सीख है, वो अभी भी हमारे दिल में जिंदा है. वो एक मिसाल है हमारे लिए. Ladies and gentlemen, all eyes on the screen. They build lives, values, and memories that last forever. किडाई की जो शुरुआत हुई है, जो कुछ सारे हिंदुस्तान में एक 5 शहरों के माध्यम से हुई थी और आज 240 सिटीज़ तक जो किडाई पहुंची हैं, तो बेसिकली कहीं से तो भी एक किडाई का कल्चर क्रिएट होता है, और वो जो कल्चर क्रिएट करने का काम था, नेमीचंद भाई पोद्दार वॉज अ फाउंडर सेक्रेटरी ऑफ किडाई नासिक. हम कहते हैं ना कि स्कूल में चड्डी बड्डी के दोस्त जो होते हैं, वैसे हमारे रियल एस्टेट में हम चारों चड्डी बड्डी के दोस्त हैं. नेमीचंद जी एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व थे और इस संस्था के शुरू से ही उनका सहभाग रहा बिल्कुल आखिरी तक. नेमीचंदजीचा दृष्टिकोन नेहमी सगळ्यांना बरोबर घेऊन चालण्याचा होता. त्यावेळेस ते आम्हाला बरोबर घेऊन चालत. ते नेहमी असं सांगत की जे लोकांची गरज आहे, ज्या लोकांची गरज आहे ती घरं बनवा, कारण की 80% लोकांना घर मिळालं पाहिजे ही आपल्या व्यवसायाची मूळ कल्पना आहे, ती त्यांनी रुजवली. पास्ट प्रेसिडेंट असताना त्यांच्या कामाची पद्धत ही अत्यंत चांगली होती. त्यांच्या पूर्ण कारकिर्दीमध्ये त्यांनी शेवटपर्यंत बिल्डर म्हणून खूप चांगलं काम केलं. अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व, सरळ विचार करणारा असे आमचे नेमीचंद भाई, त्यांना लाईफटाईम अचिव्हमेंट अवॉर्ड दिलं हे अतिशय योग्य झालेलं आहे. कारण त्यांच्यात तेवढे गुण पण होते, ऐकून घेण्याची क्षमता होती, कोणालाही क्रॉस करायचे नाही, पूर्ण ऐकून मग त्याच्यावर स्वतःचं मत द्यायचे. नेमीचंद भाई काय म्हणायचे, तुम्ही नाशिकसाठी काम करा, तुम्ही मोठे व्हाल. नेमीचंद भाई ने नंदिनी गौशाला बनाया है नासिक में, काफ़ी बड़ा गौशाला है वो. जितने भी सामाजिक कार्य नासिक में चलते थे, बिल्डर एंड प्रमोटर्स के अलावा भी उनका बहुत बड़ा इस फील्ड में योगदान होता था. तर त्यांचा जो काही सोशल वर्क होता, म्हणजे गोपालन, गोमातेचं जे काही आपण संवर्धन करतो त्याच्याविषयी ते SMS पाठवून माहिती देऊन त्यांच्या गोशाळेमध्ये बोलवायचे. त्यांनी जे काम केलेलं आहे त्याचा ठेवा आम्ही नक्की जतन करू. जेसीजमध्ये ज्यावेळेस मी त्यांच्यासोबत काम करत होतो त्यावेळेस मला त्यांच्याकडनं अनेक लिडरशिपचे आणि ओव्हरऑल पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे अनेक धडे त्यांच्याकडनं शिकायला मिळाले. त्याचप्रमाणे नेमीचंद भाईंनी सोशल याच्यामध्ये ज्या काही गोष्टी केल्या होत्या त्याच्यामध्ये आम्हाला जे काही आदर्श मिळालेत नेमीचंद भाईंमुळे, या आदर्शांवरच आजपर्यंत आम्ही चालायचा प्रयत्न करतो आहेत आणि पुढे देखील तेच आदर्श आमच्या सगळ्यांच्या मनात राहणार आहेत. नेमीचंद भाईंच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर 3 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत: क्वालिटी, कमिटमेंट आणि रिलायबिलिटी. तर मी ह्या रिअल इस्टेटच्या बिझनेसमध्ये आलोच हे नेमीचंद भाईंचा हात धरून आलेलो आहे. त्यांनी जे काही गायडन्स केलेले आहेत ते आजपर्यंत मी विसरलेलो नाही आहेत. He was extreme optimist. Anything that he would take up, he would always complete. He would not leave anything, he was very disciplined, very meticulous. उनका लेकिन हमेशा बिलीफ सिस्टम था कि घर के बच्चों ने हमेशा घर में ही काम करना चाहिए, इतना बिजनेस है. He wanted more hands in business. He was very ambitious always. उनको ऐसा बोलना था कि अपन दुनिया में आए तो अपना सोसाइटी के प्रति अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर अपन बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें से अपना जो भी इनकम है उसका 10% हम अपने सोशल वर्क के लिए देना चाहिए. उनका हमेशा फिलॉसफी रहा है. तो उनकी एक चिट्ठी लिखी हुई उन्होंने हम तीनों को भी वही शिक्षा दी है कि आप लोग भी जो पैसा कमाओगे उसमें से आपको 10% धर्मादा में देना है.
उन्होंने जो भी सोशल वर्क में काम किया सबको साथ में लेके काम किया, तो लोग उनका काफ़ी नाम लेते हैं और आज भी वो याद करते हैं कि उन्होंने हर चीज़ बहुत पेशेंटली और कामली की और एकदम सिस्टमेटिकली की। बीइंग इन अ मारवाड़ी फैमिली, वो माइंडसेट नहीं था कि घर की जो लेडीज है उन लोगों ने चौका चूल्हा करना चाहिए। उनको भी जो काम करना है, जो फ्रीडम था, सब करने के लिए सब कुछ दिया। सो दैट वे ही वाज वेरी मॉडर्न। So, as a father-in-law, I would not say father-in-law. He was more of a father figure, of course. He treated us always with love and respect. बहुत प्यार से बात करते थे, हमेशा बेटी बोलते थे। We stay in a joint family. We are 14 members staying together. छोटी सी family. Yeah, he always used to say that. He always used to say छोटी सी family. But still, we are going strong because he has set a system. जो system discipline हमने उनसे सीखा है। ऐसा नहीं है कि only at home. We are very active socially in other organizations also. So he always encourages us. Yes. We will always take his name with a lot of gratitude and respect. The way he conducted his business, I think it was with absolute integrity. And as young people, we often struggle to find that balance, right? And we often either get too caught up in work or we get too caught up with our personal things. I think he had that balance. So that would be probably my biggest takeaway from him. And his approach was always to be very customer centric. The customer is the king. So to that extent, he's always been very kind and very extraordinary in terms of dealing with customers. No one can match the way he used to be with the customer. See, the thing here is that nobody's perfect. You learn from things, and maybe we three of us made mistakes with the customers, but he never did. We would go to family vacation every year. हम लोग सब साथ में जाते थे, complete family. He was the man behind it. It is a matter of great pride and honor that in my presidency, in the term of 25-27, we are hosting the first ever awards, and that we have the honor of giving the Lifetime Achievement Award to late Shri Nemichandji Poddar, whom we very dearly called as Nemichand Uncle. I think he is the most deserving candidate for this because he is the only president who has served for 2 terms, making the foundation of CREDAI rock solid. Once again, congratulations to the entire family, and this is a small tribute on behalf of the entire fraternity to our dear Nemichandji. Also request the entire Poddar family to please step forward. Yeah, let's give them that honor as they walk. We can do better with our claps, ladies and gentlemen. Come on, keep those claps going. The late Nemichand Poddar. His entire family joining us. What a historic moment this is. Contribution to the real estate industry, for everything that this family has done. So our father often said he was blessed with outstanding parents. Parents who instilled in him strong values, good habits, discipline, sanskaras. They were his first gurus, shaping the foundation of who he became. For his social work and life, his guru was Shri Babu Seth Rathi, who inspired in him to a great extent and whose love and blessing strengthened his path. This built his greatest character, humility and perseverance. In one of his speeches, he spoke with utmost simplicity. When I am no longer here, how much wealth accumulation I did will not matter. What will endure is the love, affection, good work, good wishes and blessings I earned along the way. We are blessed to rediscover him through the memories and stories of those who remember his life and his service to society. So keep him alive in your hearts. Remember the kindness with which he treated you and carry it forward as he once did, sturdily, generously and without asking for applause.
Thank you, entire team of Krodai. Thank you, everyone.